Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan ASY tutorial. Sekarang saya mau bikin tutorial bagaimana caranya untuk memasang safeguard. Kenapa harus dipasang? Karena untuk melindungi kamera yang ada di belakang ini ya. Oke, untuk selengkapnya simak video ini. Saya perlahan buat teman-teman biar lebih paham lagi untuk pemasangan seperti ini. Hal sepele tapi tidak bisa disepelekan, karena kalau salah akan fatal atau akan merusak casing handphone. Empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town.